Okay, so after a wonderful presentation by Dr. Andre, I would like to discuss my philosophy of working on the face. And because I have a dentist background, I see few more things than what as a cosmetologist or as a general surgeon people see. So после прекрасной презентации доктора Сергеенко я бы хотел поделиться своей философией, своим видением. И поскольку я являюсь также стоматологом, то я вижу еще какие-то вещи, обращаю внимание и на другие моменты. So first of all, I want to discuss aging of face as a whole. Прежде всего, хотелось бы поговорить о старении лица в целом. So when we age, we lose bone, we lose collagen, we lose. There is redistribution of fat. С возрастом происходит утрата костной ткани, утрата коллагена, происходит перераспределение жировой ткани. And when we lose tissue, there are some muscles in the lower face, like platysma, masseter, depressor anguli oris. И когда вот происходит утрата объема, то вот те мышцы, которые располагаются в нижней зоне лица, это платизма, депрессор угла рта, жевательная мышца. So what these muscles do is they actually start pulling the face down. They are actually working normally in young people also. But when we lose collagen, when we lose some bone, this becomes more pronounced. So we have some sagging because of the pull of the muscle. То есть эти мышцы оттягивают ткани нижней зоны лица вниз. С утратой коллагена этот процесс становится особенно заметным. То есть это присутствует и в молодости, но когда вот возрастная утрата коллагена происходит, то этот процесс усиливается. And when we evaluate, there is one important thing which we forget. We see the face, but we also have to see how much tissue is sagging in the neck area. Мы очень часто, когда анализируем лицо, забываем про другие ткани. То есть мы должны анализировать ткани под подбородком, что происходит с ними, как они провисают. And there is one more thing that we are losing when we age. И происходит еще утрата кое-чего с возрастом. And that is the vertical dimension of the face. Это вертикальный размер лица. Because when we age, our teeth, they are becoming flat. Потому что с возрастом зубной ряд, он становится более плоским. То есть, and they are biting more down. И прикус немного меняется, то есть направление зубов больше как бы вниз. And that is when we have the hanging of this tissue. Because we had height initially like this, and we lose little bit height, there is more sagging. It's more pronounced. И при сокращении, укорочении лица по вертикали, вот это провисание ткани, оно еще усугубляется. Sometimes when people lose teeth, like molars from behind, the space which is created, the teeth in front and back, they rotate like this, and there is loss of dimension. И очень часто, когда, например, человек теряет зубы, задние зубы, например, там шестой моляр, то вот это пространство, которое образуется, пустота, и соседние зубы, также с ними происходит ротация. So when we have to evaluate a case, an aged patient, an old case with a lot of sagging, we need to first of all evaluate tissue hanging here, masseter activity, depressor anguli oris activity, and and the best way to do is by asking the patient to clench, to feel the masseter. Поэтому очень часто, когда мы анализируем лицо, важно обращать внимание на то, как ведут себя эти мышцы, анализировать провисание тканей. Мы для этого просим пациента стиснуть зубы. To see depressor anguli oris activity, И для того, чтобы посмотреть активность депрессора угла рта, мы вот просим пациента сделать вот такое движение. And for platysma, we ask them to clench strongly, and we touch in this area. Below the jawline. И когда мы анализируем платизму, мы также просим пациента напрячь эту мышцу и вот здесь пальпируем в этой точке. So when you clench strongly, you put your thumb here.
сильно You can feel стискивает the pull зубы, of platysma with the jawline. и вы можете ощутить пальцами натяжение платизмы под краем нижней челюсти. So sometimes in this kind of a situation, I like to first relax the lower part of the face. И поэтому в такой ситуации я зачастую предпочитаю расслабить нижнюю зону лица, Using the toxin. используя для этого ботулотоксин. Then I wait for about a month. Затем примерно месяц выжидаю, You will see that there is little bit lifting effect after that. и после этого вы можете наблюдать некоторый эффект лифтинга. Then I work with my fillers or threads, whatever. А уже потом мы можем использовать филлеры или нити, что мы хотим. You have to understand that when we are lifting the face, we are playing a tug of war with platysma and depressors. So they are pulling down. Что когда мы выполняем лифтинг, то это как перетягивание каната. Платизма тянет вниз, We want to pull up. а эти ткани мы натягиваем вверх. And if the muscles are strong, the result is not for a long time. А если эти мышцы сильные, то результат наш надолго не сохранится. Now after I relax the lower face, then I start working. The concept that I use is I see the medial deformities like the under eye, the nasolabial, the marionette and the pre-jowl. То есть вот после того, как расслабили нижнюю зону лица, я обычно обращаю внимание на медиальные деформации, начиная от подглазничной зоны и до зоны брылей. I will try and improve all of these by lateral lifting. И я пытаюсь откорректировать эти деформации медиальные за счет лифтинга в латеральном направлении. Then I wait again. I wait for about 1 month. И опять выжидаю примерно 1 месяц. Then I work in the medial part if there is need. И если есть необходимость, провожу еще коррекцию в медиальной зоне. And I prefer to use in many cases combinations. So my first starting point usually in a patient who's elder would be cog threads. И обычно я использую такую комбинированную терапию, и у более возрастных пациентов я обычно беру нити с такими коги, насечки. So when I use the threads, I give a little lift. Я ставлю нити, получаю небольшой эффект лифтинга. Now the distance between the skin and the bone becomes less. И расстояние между поверхностью кожи и костью уменьшается при этом. Now I will use my fillers to accentuate that effect, to bring the curves in. Усилить этот эффект с помощью филлеров. For hydration. И также за счет гидратации And тканей. overall rejuvenation of the face. И получить эффект общего омоложения лица. Now the beauty about threads. Что хорошо в нитях? Is that they are doing two things. One is they are giving us raw lifting initially. Первое – это то, что они позволяют нам получить эффект лифтинга. Second, they are forcing the body to make new collagen. Второе – это они стимулируют организм вырабатывать больше коллагена. So in the areas where I have put my threads, I give platelet-rich plasma therapy. Там, где я ставлю нити, я также провожу плазмолифтинг. To help my body make collagen of good quality. И это делается для того, чтобы помочь организму синтезировать коллаген хорошего качества. Because when we age, our capacity to heal and make new tissue is not so good. Потому что с возрастом наша способность заживлять раны и вырабатывать хорошие ткани снижается. So I will use PRP therapy in the areas of thread, maybe 3 or 4 sessions. И поэтому там, где я ставлю нити, в этой зоне я использую плазмолифтинг, And I will have a обогащенную overall плазму, holistic, несколько сеансов. overall holistic facelift approach with good rejuvenation and good quality tissue formation. То есть это такой комплексный подход к омоложению лица, который также включает улучшение качества тканей. So I will just show you a video. In the video, I will be showing you different points, multi-points, which I use for fillers. The areas where I inject the filler for a lateral traction. Сейчас я покажу вам видео, где будет представлен лифтинг за счет инъекций филлеров в несколько точек, и эти инъекции способствуют латеральному натяжению тканей.
Okay, sorry, this is because in my laptop it was straight, now it's... So I will show you the markings here. Проблема в том, что на, собственно, ноутбуке доктора Бхандари это видео так, как надо, показывается, а вот здесь вот такое изображение на боку. Сейчас он покажет, как он делает разметку. Пациентка будет лежа, поэтому, может, посмотрели, пациентка будет лежа. Sorry about the rotation. It's yes. So What is the timing for PRP after you put threads? after 1 month, Месяц. and I give in 1 month interval. И далее он корректирует, проводит несколько сеансов коррекции с интервалами в 1 месяц. So first I'm discussing the points for the lower part of the face when I do the toxin to relax this part, because I don't want to fight with the lower face to get a lift. Для начала необходимо определить точки для расслабления нижней зоны лица ботулотоксином, потому что задача не бороться с мышцами в нижней зоне лица. So I will evaluate the platysmal pull. And how do you evaluate? You clench strongly and you put your thumb below the jawline. Для начала нужно оценить силу тяги платизмы. Для этого нужно сильно напрячь эту мышцу и поместить большой палец под край нижней челюсти. Then you mark the vertical bands. Затем мы маркируем вертикальные тяжи. And after those vertical bands, И после того, как мы их маркировали, эти тяжи, we will do the marking for this area. This is very important because platysma is superficial here, мы маркируем вот эту зону. Это очень важно, потому что and платизма поверхностная. superficial platysma is the main puller. И та поверхностная платизма, она оказывает наибольший эффект тяги. And you can see these points here, which I am going to mark. И сейчас вы увидите эти точки, которые будут размечены. It should be below the jawline. Они должны быть под краем нижней челюсти. So you do a marking, you mark the nasolabial fold, go down full in the line of DO. Маркируем носогубную складку, доходим до точки депрессора ангулиорис, 1 centimeter behind the line. отступаем 1 сантиметр за край нижней челюсти. You mark 4 or 5 points and give 10 units in this whole area. Мы маркируем 4-5 точек и во всю эту зону вводим 10 единиц ботулотоксина. So when What type of? I usually use Allergan Botox, yes. So after I have relaxed, just a moment, let me finish, and then Сейчас закончится. after I have relaxed, I will wait for some time. I will not start my upper face treatment immediately. После того, как выполнена инъекция ботулотоксина в нижнюю зону лица, нужно какое-то время выждать, не приступать сразу к верхней зоне. Now, when my patient comes back, Потом пациент снова приходит на прием, I will do the markings for lateral lifting, to keeping in mind the improvement of these medial points. и делается разметка для латерального лифтинга, но при этом необходимо обращать внимание на то, что будет происходить в медиальной зоне. And I will usually in most of the cases I will take one entry point and make this as the vertical as the main center for the vector. Обычно используется одна точка, и в ней создается такой основной центральный вектор натяжения. And for the jawline I will make a separate entry point above the jawline. Для овала лица используется отдельная точка вкола, она выше края нижней челюсти. You see, when I'm pulling this, we have automatic improvement in the lid cheek junction. Если мы натянем ткани латерально, то автоматически улучшается состояние границы века и щеки. In the nasolabial, Также носогубной складки in the marionette. и линии марионетки, морщины марионетки. And you see, for the jawline, I'm putting one thread above the jawline and one thread below the jawline. Что касается нитей в овал лица, одна нить ставится поверх края нижней челюсти, одна под край нижней челюсти. Now, when I do the threads, immediately in that session,
И одновременно в тот же этап, когда ставятся нити, I will inject behind my entry point, where I took the entry point, behind this on the zygomatic arch, thick filler on the bone. за точкой вкола, за точкой входным отверстием ставится филлер. So now we will have this point, which is the main, from where the vector starts. We have this point. This is pulling up. We have less resistance from the lower face, so we can get a non-resistant pull. И таким образом исчезает сопротивление нижней зоны лица, и как бы вот этот вот латеральный лифтинг, он происходит без сопротивления, легче. And my bolus of filler И вот вводится филлер болюсом, is reinforcing that pull и он еще дополнительно усиливает вот это натяжение. in that vector direction. Вот в этом направлении. I will also use 2 more points. Еще две точки, которые использует доктор Бхандари. One point is below the angle, above the angle of jawline. Одна над углом верхней челюсти. I will put my finger and see the pull here. Вот мы помещаем палец таким образом и смотрим, как натягиваются ткани. Here I will inject thick filler, Здесь используется такой плотный филлер, but subcutaneous. но он вводится подкожно. And then one point will be in the center of the face, Еще одна точка будет располагаться в центре лица, в центральной зоне, between the auricle and the nasolabial fold. между носогубной складкой и ушной раковиной. And I will use my finger and pull it. И вот можно пальцем натянуть ткани в этой точке. Here again I will give a bolus, subcutaneous of thick filler. Это будет такой плотный филлер, который вводится болюсом подкожно. Massage it nicely, everything. Потом все, введенный филлер размассируется. And then I will wait for 1 month. И после этого нужно сделать перерыв 1 месяц. After this, I will have evaluation of the medial aspect of the defects. И уже через месяц необходимо проанализировать дефекты в медиальной зоне. Yes. So this is the whole concept, and I'm going to show this when I will do the cases, different points which you need to mark. And we can do micro boluses in these points. For example, for under eye, if you use needle, we will make 3 points. И вот эту концепцию я продемонстрирую во время демонстрации на моделях, покажу разные точки. Иногда можно использовать микроболюсы вот в этой зоне подглазничной, 3 точки. Yeah. This one. This one. This? Yeah. This second. Yes, sir. So when I'm working in the medial aspect, okay, yeah, there is a question. Yes. Вопрос, да? When you mentioned 10 units of botulinum toxin in this area, do you use these 10 units to treat this area and platysmal band? No. For bands, it's different. For band, depending on the severity of the band, I will give about 8 to 10 units in each band. Если в зависимости от выраженности тяжа платизмы, туда колется от 8 до 10 единиц в каждый тяж. And you have to understand that, in these bands, we can just be superficial. We don't need to go deep down. Важно понимать, что когда мы обкалываем тяжи платизмы, нет необходимости идти глубоко. Это поверхностные вколы. Just in the upper part. Только в верхнюю часть тяжа. So when I go medially now, I have done the lateral lifting. I have got some traction. Now I will go in the medial part. This is. Мы уже провели латеральный лифтинг ткани, и сейчас настал черед медиальной коррекции. So I now correct this either with needle. Это можно делать иглой, коррекцию можно делать иглой. 3 microboluses. Сделать 3 микроболюса.
my needle should be in contact with the bone. И важно, чтобы игла доходила до кости. This is again the center point which I was talking about, point Это in the center of the центральная face. точка, о которой уже говорилось ранее. After that, for the nasolabial fold, I will mark the canine fossa. Затем для коррекции носогубной складки маркируем собачью ямку в And фоссу канина. in the canine fossa, I will go deep with the needle В собачьей ямке игла идет глубоко and I will give a bolus. и вводится болюсом препарат. Now I will go down in the pre-jowl. Теперь в зону перед брылями. Here I can give one bolus or multiple microboluses. Это может быть либо один болюс, либо несколько микроболюсов. Can you ask everybody understand? Это понятно или нужно что-то повторить? Okay? It's okay? Okay. Вопросов нет, коллеги? Do you have any questions? Anybody has any questions? You mark medial microboluses. Is it along the orbital rim? Orbital rim, yes. Да, по Yes. краю орбиты. I will first mark the infraorbital notch. Сначала маркируется подглазничная вырезка. I will draw a line Там проводится and линия. avoid that line. И вот эту линию нужно избегать, этой линии. So these injections are actually on the orbital rim. То есть это инъекция по краю орбиты. And for the marionettes, Что касается губоподбородочной складки, there are two ways to do it. Either with needle, I will give microboluses. это можно делать либо иглой, вводя микроболюсы, So in the upper area, I'm superficial. As I go down, I go a little bit deep. и вверху более поверхностно, но по мере опущения к низу инъекции также становятся более глубокими. Or I can use a cannula Либо можно работать канюлей, and I can take the entry point from this area, точку вкола вот взять вот в этой зоне, cover the pre-jowl, the marionette and the chin all together. откорректировать и подбородок, и губоподбородочную складку, и джао, и да, и овал лица. Have they understood everything? Здесь понятно? Yes? Okay. And when I'm doing a full face, when I'm working on jawline, И когда корректируем овал лица, используем технику full face. I will always inject in the chin. Я всегда делаю коррекцию подбородка. Even if the chin is perfect, Даже если он идеален, I will give little bit there. я чуть-чуть туда добавляю. So it will not make a visual, there will not be a visual change. То есть Yes. But it will give a traction to the jawline. эта инъекция филлера, она не дает даже видимого эффекта, но она улучшает натяжение тканей по овалу лица. Always remember to give a perfect jawline. If you don't work on chin, it's never perfect. И помните, что когда вы корректируете овал лица, без того, чтобы сделать инъекцию в подбородок, вы не получите оптимальный результат. There is a question. Yes. Did you inject botulinum toxin in the mentalis muscle? I will tell you which indication it is required. Я вам расскажу о том, когда это нужно делать, какие есть When показания. you have a chin which has deep labiomental sulcus, Когда вот есть эта складка Deep line. очень глубоко and the под chin is на like нижней this, губе, rotated up, и подбородок развернут вверх, как бы ротация кверху, then I give toxin and it comes down. тогда вводится ботулотоксин, и ткани опускаются. Yes. There's a new one. The question is, do you combine fillers with threads in one session? Yes, I combine, but you have to understand one thing, that I will never inject in same area. Да, я комбинирую эту коррекцию, но важно понимать, что нельзя вводить филлер точно в то место, где ставятся нити. Same layer. Not in the same layer. In a little bit different, yes. То есть, I will show a video. For example, I will Это show a должна быть video. немного другая зона.
Ну, Слой. Это тоже да. зона та же, в которую вводится, но слой другой. See this, for the jawline, Вот здесь показана коррекция овала лица. where is the, can you check please? Yeah. Up, make it big. Вот как What kind of This is thread? cord threads with cannula. Это нити коги, которые поставляются с канюлей. So I am working in the jaw, for the jawline. I'm also correcting the marionette. Здесь происходит коррекция овала лица, также морщины марионетки. My thread is above the jawline. Нить ставится выше края нижней челюсти. Now I will go on top of the bone, mandibular bone. Теперь иду поверх нижнечелюстной кости. Deposit the material on the bone. You mean filler or thread? This is filler. This is filler. Yes. Filler. Yes. Да, то есть But это you see, I am. филлером ставится филлер на кость. I have used this area for traction, but I'm depositing filler here, То есть, not in the same area. So you are subcutaneously here, they say. No, I'm scraping the periosteum. So, так, еще раз I'm формулируйте вопрос. on the periosteum. You see, I can Он feel сейчас it. демонстрирует, что вот он надкостнично идет. This deposit is I use on supraperiosteum. Надкостничная. So my thread will give a traction and my filler will make the jawline. So this combination I use. I will not use my filler in the area where I am giving the thread. То есть нить ставится и создает тракцию, а филлер формирует, собственно, овал лица, и при этом важно, чтобы это не было в одном слое. Even when I am lifting with the threads, when I have a single entry point here in this area, I will deposit my filler little bit behind this. То есть, когда ставятся нити вот через эту точку, то филлер вводится за этой точкой. If we make filler on the thread, on top of the Если thread, мы поставим филлер поверх нити, so the thread is not able to induce collagen formation there. то нить не будет стимулировать выработку коллагена. And also, when I talk about threads, when I'm doing cord threads, these are deep threads. So Нити с насечками — это нити, которые ставятся глубоко. So we can combine superficial threads, which are screw threads, polydioxane. In the superficial layer, Мы можем комбинировать их глубокие нити с более поверхностными нитями из полидиоксанона, например. where we are using the thick threads, so that we have multi-layer of collagen formation. И мы получаем эффект стимуляции коллагена на разной глубине. So we have superficial and deep, both collagen formation. То есть будет формироваться коллаген как в глубоких тканях, так и в поверхностном. Да, это нити ПДО, это коги. Cock threads are PDO also. Also, yes. Да. So see, I have in this case taken one vector Здесь взял один вектор in the zygomatic arch area, в зоне скуловой дуги, and I have given threads along the line. и вот ставятся нити согласно разметке. And one thread along the jawline. Одна нить еще ставится по краю нижней челюсти. So you will see we have a separate thread for jawline. То есть у нас для овала лица отдельная нить идет. Now after this, in this area where I made the entry point, I will go a little bit behind and then inject bolus for my deep filler, thick filler. И затем, поставив нити, я иду за эту точку входа и ввожу плотный филлер болюсом.
закрыл. Yes, I will. Can you make this PowerPoint? Open this PowerPoint. no Yes, problem. yes. I will close the presentation, close the movie. This one. Okay. Wait. I'm sorry. One second. I need to put it like that. Okay. Yes. Do we have a laser marker? Laser marker, yeah. Yeah. Here it is. This. Okay, so you can see, there are different ways of doing things. We can even take separate entry points. It is all dependent on patient assessment. How the pull is coming. So this is a 75-year-old lady. Мы можем использовать разные техники, мы можем использовать разные точки вкола в зависимости от конкретных особенностей пациента. Вот здесь у нас пациентка 75 лет. And you see this different entry points that I have Видите, у taken. нее используются разные точки вкола. And after I finish, immediately you can see the difference between both sides. И вот здесь сразу после окончания процедуры с одной стороны вы видите разницу. And I do some reinforcement in this area with the PDO threads, which are mono threads and screw threads. Дополнительно используется мононить ПДО в этой зоне. And for forehead wrinkles, I used again these needle threads, fine needle threads. Their number is 70. Также в области лба используются тонкие нити 7.0. Again, on the other side, I have taken separate entry points, separate as on the other side. То же самое с другой стороны. Для каждой нити отдельная точка ввода. You see the improvement in the Видим эффект коррекции. and see before and after. Вот пациентка до и после. Of course, we can do so many things. Мы очень много чего, конечно, можем предложить пациентам. But she did not want any fillers. She wanted natural look. Но этой пациентке важно было, чтобы она выглядела естественно, поэтому она не хотела никаких филлеров. And after this session, we put her on PRP, platelet-rich plasma sessions И после окончания процедуры мы провели плазмолифтинг for rejuvenation. для омоложения тканей. Immediately after the thread lift. PRP? Yeah. After 1 month. I start after 1 month. 1 месяц после Yes. постановки нитей. Yes. So these are some more cases. Вот еще некоторые клинические See, when I'm примеры. using threads, my whole idea of doing lateral traction is my points in the medial, under eye, nasolabial, marionette, and pre-jowl have to improve. All the points will improve, but my pre-jowl will show more. Why? Когда я провожу латеральный лифтинг, моя цель – это увидеть коррекцию медиальных дефектов от подглазничной зоны до зоны перед брылями. Но вот эта нижняя точка, нижний дефект перед брылями, он корректируется наиболее явно. Because when we age, the soft tissue compensates for the loss of bone, so we get a pseudo jawline in the pre-jowl area. Потому что с возрастом, когда происходит утрата костной ткани, за счет происходит такой компенсаторный механизм, и мы видим так называемые псевдобрыли. So when I pull, this will show more. И когда мы натягиваем ткани, то эффект более заметный. So I have two options. If I just want to correct this area, Есть два варианта. Если нужно провести локальную коррекцию вот в этой зоне, I will use needle, go inside, hit the bone, то можно сделать это иглой, дойти до кости give a single bolus or 2-3 micro boluses, и сделать либо один единый болюс, либо 3 микроболюса. and massage this area, И and it's perfect. размассировать, и будет хороший эффект. But if I have to improve full jawline, Однако, если требуется коррекция овала лица в целом, then I will use cannula
because here we have facial artery, as we all know. When we clench, we can feel it, pulsation. Мы используем канюлю, потому что здесь через край нижней челюсти перекидывается лицевая артерия. Мы можем стиснуть зубы и пальпировать, нащупать пульс этой артерии. So when I'm going in this area, in this direction, my cannula will encounter that vessel. И когда я делаю коррекцию вот в этом направлении, то на пути канюли будет лицевая артерия. But we are safe because we are using cannula. I will never ever dare to use a needle there. Но поскольку мы работаем канюлей, то мы в безопасности. Я никогда не осмелюсь использовать иглу в этом случае. What is your suggestion? Я уже говорил об этом, когда рассказывал Можно обмануть? Я уже говорил об этом, когда рассказывал про анатомию, что мы это обсуждали, что там, где лицевая артерия, стоит, можно как угодно работать, можно туда иголкой приходить, можно делать что хочешь, да, каждый доктор делает по-разному, но если хочется остаться в такой зоне комфорта и поехать спокойно домой спать, лучше в этой зоне, чтобы вы не делали, использовать канюлю. Если говорим про область подбородка, там лицевой артерии нет, там форамен менталис, зная его топографически, где она выходит, туда не подходите и все, и работайте как угодно. As I already mentioned during my anatomy lecture, it's always Yeah, whenever I attend Andrew's cadaver class, I'm scared, because he teaches so much, and if you actually go by the anatomy, it's very difficult to not find a vessel, В этом проблема, когда вот проводятся такие анатомические классы, там очень много всего, насыщенная программа, и, конечно, очень сложно не наткнуться на сосуд, проводя диссекцию в этой зоне. Это всегда пугает. So as you can see now, again in this case, I will not work in this nasolabial, never. Я не буду работать здесь с носогубной складкой непосредственно. Because in this case, this is coming down and the whole thing is, making a area of deficit, big area. I will not inject filler here. If I inject filler, I need to fill so much and this will plump out. I want to correct from where the defect is. I want to improve that. Важно корректировать там, где, собственно, источник дефекта, опущение тканей. Потому что если я бы стал корректировать, собственно, носогубную складку филлером, то мне бы пришлось использовать очень большое количество препарата, и при этом бы там появилось такое выпячивание некрасивое. You see, we have so many old people, when they have festivals, they want to look a little bit better, and for them, I cannot start with fillers, because there is so much tissue loss. So I have to work slowly, build up slow. I never want to work in quick fix. И у нас много праздников, фестивалей в Индии, и многие пожилые люди, они хотят к фестивалю выглядеть хорошо, красиво, но никогда это не будет такое решение очень быстрое. Это всегда такой постепенный, поэтапный подход к коррекции. Yeah, if I have a younger person who has nice taut skin and who has minimalistic, then I can work with filler alone. Если это более молодой пациент с хорошей эластичностью тканей, с толстыми тканями, то можно работать только филлерами, конечно. Here you can see you see the lid cheek junction and you see the improvement in a slightly younger patient as before. Видите, чуть более молодая пациентка, и мы получили хорошую коррекцию границы века и щеки. Again, in this case, there is improvement in nasolabial, and I did little bit pre-jowls. This is immediate after. Откорректирована зона носогубной складки и зона перед брылями. Также мы видим результат сразу после коррекции. This case I did in Ekaterinburg last year. Это пациентка, это модель во время демонстрационного курса в Екатеринбурге в прошлом году. And it is very funny that she was there last time. So it's such a big coincidence that she's here this time when I'm in Moscow. Мы там работали тоже вместе. Так уж получилось. See this raw lifting with threads only, raw lift.
Здесь лифтинг только нити, больше ничего. Raw lift means that we are just not correcting the symmetry, we are just lifting. And we wait, and then after that we go for fillers or PRP sessions. So здесь, собственно, эффект только лифтинговых нитей, больше ничего. See, immediate effect after threads. Это результат сразу после процедуры постановки нитей. In this case again, you see debulking of the cheek and Также мы видим ткани щеки difference in the jawline. и коррекция овала лица. Yes, we can close this one. Yeah. Close this. Yeah, Okay. close this. Yes. Okay. There is a question. Do you use the same protocol for all those patients? Use the same technique? I use threads for all the patients in the beginning, yes. У всех пациентов начинается коррекция с постановки нитей. But the The same technique, 3 threads, separate entry points, and I will one for assess jawline. with my fingers and see from where the lift I am getting. You saw in the first case I had taken separate points. 1, 2, 3, Ну, 4. это зависит от оценки, то есть он сначала анализирует ткани, пальпирует, и в зависимости от этого использует либо отдельные точки вкола, точки для каждой нити. But in some cases I will evaluate, I will take one entry point and I will make one vector when I have to give filler, because that is the point of reinforcement of the pull. From here the whole pull will be there. Если же выбирает один вектор и одну точку, через которую ставят несколько нитей, то за ней вводится филлер для того, чтобы дополнительно натянуть. Another question, is it always cog thread? I use cog threads. I'm Да, a big нити fan. на And стечку. with cog threads, I combine, as you saw in that case, mono threads or screw threads, 7 number, 6 number, which are not lifting threads, but they are tissue reinforcing threads. И используются также мононити, армирующие нити, которые не дают эффект лифтинга, но они для тканей, для более плотной Because ткани, you saw in для these улучшения cases, плотности. I want multi-level collagen formation. So Потому I'm doing что deep. Для меня важно создать, стимулировать коллаген, выработку коллагена на разной глубине в тканях. And superficial both. So both my layers, I have the threads and we will have new collagen, and in this area I will use my platelets, PRP. For the whole idea of using PRP is, see, if we have an old person, an aged person, okay, I've put a thread, I've given a lift, but we have to understand that with age the quality of repair and healing, it's not so good as in young age. И поэтому мы используем, для меня важно использовать нити поверхностно и глубоко для стимуляции коллагена, и потом также используется PRP для улучшения качества тканей, поэтому не стоит забывать о том, что с возрастом наши регенеративные способности значительно ухудшаются, поэтому PRP. So an old person will not make very good quality fibroblasts or myofibroblasts, which У пожилого человека вырабатываются фибробласты и миофибробласты не очень высокого качества. But when I give growth factors in that area, it will be a rich area for better quality fibroblast, blood vessels, all those factors which are required to Когда же make мы good quality tissue. добавляем факторы роста, то улучшается и качество фибробластов, образуются новые кровеносные сосуды. Do you think that at the age of 71 or older, is it feasible to use PRP? Yeah, why not? As the understanding of healing of tissue, right? Вы знаете, да, как происходит заживление в тканях? То есть What happens when we age? What is the difference? But still, in advanced age, the number of platelets. So that is our job. The number of My growth platelet factors.
platelets should be between 5 to 8 times the normal. То есть тромбоцитов должно быть в 5-10 раз больше нормы. How do you centrifuge? What parameters do you use to centrifuge plasma? 3000 RPM for 8 minutes. 3000 оборотов в течение 10 минут. One cycle, not 2 cycles, Один not soft цикл, spin, то есть nothing, just 3000 RPM. soft spin это что? And I have my own centrifuge, which is not a branded centrifuge, but I have a lab where I get regular tests done for my PRP. То есть у него своя центрифуга есть, где он создает, центрифугирует плазму. Okay? Yes? Ну, мягкий режим, вот подсказывает доктор Сергеенко. Я с вами согласен. They say that and do you use pure plasma or heparin, plasma with heparin or Not with some heparin. kind of I use preservative? an anticoagulant, Там есть антикоагулянт. DCP. It's actually in India we get in blood bank bag. What is DCP? I'll just tell you the full form little bit later. I'll check it. Okay. You know, dextrose. Yes, dextrose phosphate citrate. Yes, I use that one. Yes, То есть that вот is perfect. да. There is no irritation to the patient, То есть, and the count is perfect with that. Yes, То есть вот no эта heparin, добавка, no chelating agents, no EDTA. No, I'm not using any of that. добавка вот декстрозы я не совсем услышала. Вот, и она не дает воспаления, не дает And there каких-то is one проблем, раздражения. because I'm also using PRP in my surgery. You know, when I do implants for bone growth. Кроме того, когда ставятся импланты во время хирургической операции, также используется PRP. For soft tissue regeneration in the mouth. Для того, чтобы вызвать стимулировать регенерацию тканей в ротовой полости. So what we can do is we can make PRF. То есть мы используем PRF. That is platelet rich fibrin. То есть это обогащенный тромбоцитами фибрин. So there are two types. One is if I do 700 RPM. Два типа 700 RPM rotation per minute. То есть если используется 700 оборотов в минуту, for 3 minutes. 3 минуты, No anticoagulant. то там не добавляется антикоагулянт. So I will take out quickly the liquid. То есть мы берем Inject. жидкую фазу, инъецируем ее, It will go in and it will become like a filler. и она работает как филлер. If I don't use any anticoagulant and I do 3000 RPM for 8 minutes. Если не используется антикоагулянт, то 3000 оборотов 8 минут. When I get the test tube, I will take out the PRP, but it will not be liquid. Мы берем пробирку, там PRP, но она не будет уже жидкая. It will be like a jelly. Она будет такой гелеобразной текстуры. And that jelly can be used. It's very useful for healing, for ulcers. И for это очень такая эффективная консистенция для лечения, для заживления, для язв. after peels, after laser. Это после пилингов, после лазеров. Also in dentistry we use for, when I do implants, sometimes the bone is not good. So I put it inside, I do sinus lifting and I put that membrane inside and there is a best way to find out because Также в yes, стоматологии. yeah. В стоматологии тоже, когда качество кости плохое. What is the time of PRF exposure in ulcers, in wounds? No, let me come. I'll tell you. I was going to this only. So when I do the sinus lifting, the sinus, I cut the bone, I lift the sinus, put the implant. Там происходит I put PRF. Okay, you're a dentist. Синусная операция, то есть вскрытие синус-лифтинг, да. Before this, Перед этим I was using artificial bone, synthetic bone. использовалась синтетическая костная ткань. And in my X-ray, I would the new bone will form maybe 9 months, 10 months. И согласно рентгенографическим снимкам, новая костная ткань образуется через много месяцев, через 9 месяцев. Now I do not use anything.
I just use PRF membrane. А сейчас я отказался от этого, использую только обогащенный 5 to 6 фибрин. months, I have perfectly new bone И formation. через 5-6 месяцев уже I видна will show you X-ray, okay, in my костная ткань phone before новая. after. So the PRP or PRF has so strong regenerative capability. It can make new bone, it can make new collagen, whichever area we are putting that membrane. PRP или обогащенный фибрин, они являются очень мощными стимуляторами регенеративных процессов, и поэтому очень хорошо The healing работают. is very fast and the quality of tissue formation is very good. Заживление происходит очень быстро, и качество тканей также значительно улучшается. Healing ulcers. And the last question. Do you send your patients, do you refer your patients for some lab tests, blood lab tests before you... Yes, to... of course, Да, because I have to do разумеется. surgery, I have to get every test done. All Да, the поскольку hemogram, это- hepatitis, all those BT там- bleed count. Hemoglobin, you know, you У need to кого-то check all those factors. недостаточный уровень гемоглобина в крови, то есть это все нужно проверять перед тем, как делать PRP. Okay, now I will. Another question, but I don't hear. Не слышно. Do you have any experience or maybe some research if there's crossbite or some malocclusion? Использование PRP при нарушении окклюзии? А что? Вас не слышно совсем. Вы подойдите поближе, можете? What is it? No problem. She want to ask a question. Спасибо большое. Приподняться? Ну да, конечно, могу. Ну, я не знаю, мне кажется, меня услышали, в принципе, наверное, да? Да, меня интересует, так как наш коллега в прошлом врач-стоматолог, интересны какие-то работы, связанные с деформациями мягких тканей, например, при перекрестном прикусе, при обратном прикусе. Как, может быть, какие-то есть интересные работы, как он выходит из этой ситуации, если не прибегать к ортодонтической какой-то практике? Some studies about soft tissue deficiencies, if patient has some crossbite or some problems with occlusion. See, there are two types of problems. One is skeletal. Два типа проблем есть. Одни связаны со is скелетными dental, тканями, а другие связаны related с to teeth. состоянием зубного ряда. So when we are working with the teeth, when we are moving the teeth, when we do the brackets and the braces, Когда мы корректируем зубные ряды, например, используем брекет-системы, что-то еще делаем, so I use laser, which is a hard tissue laser, the laser which cuts the bone. мы используем лазер, который режет твердые I ткани. make if she's a dentist, right? She's a Вы dentist. стоматолог сама? Yeah. Okay. So I make decortication between the roots of the teeth. Между I корнями remove зубов the roof of the bone. удаляется, проводится декортикация. I put after that PRF. Туда фибрин, обогащенный тромбоцитами, And помещается. this is called as periodontally accelerated osteogenic orthodontics. Это называется ускоренная ортодонтия. Сложно мне это воспроизвести. Okay. It's called as accelerated orthodontics. Ну, ускоренная ортодонтическая коррекция, одним словом. So the movement of the teeth becomes 2 times faster. Поэтому перемещение зубного ряда происходит в 2 раза быстрее за счет этого. This is due to selective osteogenic
capability of laser and PRF. За счет вот этой селективной остеогенной Yeah. активности лазера и вот обогащенного тромбоцитами фибрина. Yes, okay? This is okay? Что? What tubes do you use? Huh? What tubes? I use BD. You have BD? BD? It's a company. It's without any anticoagulant. I put the anticoagulant myself. То есть, пробирки без BD, компания BD, может быть, Да, без... антикоагулянтов добавляется. Да. I can send you the data for. Yes, I can send Да, that. Yes. фотографии может предоставить, если вам интересно. Do you use plasma gel? Yes, plasma gel. This is what I'm talking about. Plasma. Huh? Plasma? Do you warm up plasma do you increase the temperature of the plasma? No. See, I will also tell you one thing. Нет, не используют это. When we inject liquid, Когда IPRF or PRP, когда мы вводим жидкую PRP или do not фибрин, mix anything in that syringe, в этот шприц нельзя ничего больше добавлять. because our blood is slightly basic, pH 7.4 pH. Потому что pH 7,2. When we take platelets out, Когда мы забираем it becomes тромбоциты, acidic то pH, окисляется, становится более кислой and кровь, platelets are in stable form. и тромбоциты становятся нестабильными. по Anything I форме. put inside will alter the pH, the environment. И все, что влияет на кислотность, на pH, And if my platelets will break outside, то есть если это не должно it will not give a 100% result. не должны разрушаться тромбоциты. Because the growth factors have very, very small half-life. Потому Some что период factors, полураспада факторов роста очень небольшой. some factors are maybe they have a life of 5 minutes. Some have Некоторые факторы 5 10 минут minutes. всего, некоторые 10 минут. these factors. Some have 1 day. Different factors have different Некоторые half-life. факторы период полураспада 1 день. So these factors they go inside when the platelets break inside. То есть- They induce a cascade of events. То есть, когда происходит тромбоцит внутрь попадает и происходит его разрушение внутри, высвобождаются эти факторы роста и запускается каскадная реакция. If I lose my platelets, if I lose the growth factors outside, it will not be effective treatment. И если же происходит разрушение тромбоцитов еще до того, как мы их ввели в организм, то эффекта не будет. So when you do combination, when you inject PRP, Поэтому, когда вы вводите finish PRP, PRP, then take new syringe, вы закончили then add вводить something PRP, to that, maybe vitamin C or glutathione or whatever you берете отдельный use шприц и combination. вводите то, что вы еще хотите, там витамин С или Do not что-то mix. другое. Но нельзя It's catastrophe. смешивать в одном шприце это. А можно попросить нам свет выключить на сцене? Okay, I will take this one. I'll show the video later. Yes. But I need to. So these platelets, as I told you, they have granules, inside, and Внутри тромбоцитов находятся гранулы. these granules, they have these growth factors. So this is special about platelets. В этих When they break, гранулах находятся факторы роста. В этом особенность тромбоцитов, когда происходит их разрушение, they will release growth factors, and this is how it happens. We have activated platelets. так происходит вот эта реакция, то есть активируются тромбоциты. We inject them immediately. There is release of growth factors, Сразу же после того, как мы ввели эти тромбоциты, происходит высвобождение факторов роста. and these platelets they give signal to the stem cells of that specific area. So if I am in bone, И эти факторы роста посылают химический сигнал к стволовым I клеткам. will have osteoclastic
osteoblastic progenitor cells. Если это, например, костная ткань, то происходят tissue, клетки предшественники остеобласта. I will have fibroblastic lineage, myofibroblasts. Если это мягкие ткани, то вырабатываются фибробласты, миофибробласты. So this combination leads to new tissue. И вот таким formation. образом здесь представлен процесс формирования новых клеток, новых тканей. And these are the different growth factors Вот здесь показаны разные факторы роста, which work in tandem. You know, they которые работают в they тандеме. work at different times, and we have all the cocktail to make the tissue specific for that specific И area. мы создаем такой коктейль, который будет специфичным для этих именно тканей. So these are all the different Вот здесь growth показаны разные факторы роста, factors: epithelial growth factor, fibroblast growth factor, эпителиальные, transforming фибробластные. growth factor beta. You know, these are important factors for new tissue formation. И вот эти факторы, они все важны для создания новых тканей. And these are different indications Вот for use of PRP. разные показания к применению PRP. Alopecia, Аллопеция, stretch marks, растяжки, facelifts, лифтинг лица, non-healing ulcers. также незаживающие язвы. Of course in ortho, because PRP basically started from orthopedics. Также в ортопедии активно это применяют. Собственно говоря, с ортопедии And пошло in использование PRP. dental surgery to make new bone formation, new Также в soft tissue. стоматологии для формирования новой костной ткани, для формирования Now it's мягких тканей. Widely used in gum plastic surgeries. Также сейчас очень активно используется And в also челюстной you see- хирургии To manage the bony defects. для коррекции костных дефектов. And also I use PRP in combination with monothreads, Также использует доктор Бхандари PRP в сочетании с under eye мононитями fine wrinkles, для коррекции, например, мелких морщин, ulcers. для I will show you more cases. Wait. разных проблем. So, mono PRP therapy, Монотерапия 6 PRP, months, 6 sessions. 6 процедур за 6 месяцев. Mono session of PRP, you see the under eye and Одна cheek area. сессия PRP, обратите внимание на зону щеки и нижнее веко. So, 4 months, 4 sessions. За 4 месяца проводятся 4 Under eye. процедуры. And I use PRP a lot for acne scars, because I do not use lasers. I'm not a laser person for skin. I use lasers in dentistry. I don't Также use laser for skin treatment, cosmetic treatment. Также очень активно используется PRP в практике доктора Бхандари для лечения рубцов акне. Он использует лазеры в стоматологии, но он не использует лазеры для коррекции поверхности кожи. In these cases, Why don't you use lasers for skin? I am not trained for that. Ну, просто нет такого No как trained. бы This is в enough. его 20 lasers is практике. enough. Yes. Достаточно использовать ему лазеры в I'm стоматологии. mainly injector. You know. То есть в основном, говоря об эстетической коррекции, он занимается инъекциями. Yes. And you see these scars. Вот And здесь вы after, видите рубцы до процедуры и после. and this is a very special case Это такой because it, интересный случай. The question, is it PRP? PRP, yes, and Да, threads. здесь Threads- нити threads with и PRP. PRP. Yes, and this patient, I did not take any money for this patient because I wanted to see, he's a helper, you know, at my place, and this defect was too much, you know, it's big, and everybody was suggesting that, you know, laser is the best option, Вот which I agree. Вот этот Quite a bit, пациент, yeah. доктор Бхандари провел ему бесплатное лечение, потому что ему было интересно посмотреть на результат использования именно PRP, потому что дефект очень выраженный, и все говорили, что лучше всего здесь лазером работать. Он, собственно, не возражает. But I wanted to see the effect of PRP, so I told him that I'm going to do some treatments on him. If he doesn't mind, I'm not going to take any money from him, and I will give some improvement. И доктор
Доктор Бхандари предложил этому пациенту бесплатно провести коррекцию с помощью PRP. So do you separate these scar tissue? First, what we do is when we have deep acne scars, I take cannula. Да, когда есть такие глубокие рубцы акне, он берет канюлю and make subcision. и делает субцизию, подсекание. Subcision, yes. Do you think that needle is maybe needle would be more Yeah, needle effective? is okay. I'm comfortable. It's your choice. Это I'm comfortable. ваш выбор, ему просто более комфортно cannula, yes. канюлей работать. So first 3-4 sessions, I use cannula, and with cannula I inject. So first session, no improvement. Первая процедура не дала значительного эффекта. This is third session. Это вот третья процедура Fourth session. и четвертая, Eighth session. и восьмая. And this is after 9 months. И вот по прошествии 9 месяцев. So this is Did you perform this subcision for the first time or each time? 3-4 times, maybe up to 3 or 4 months. Субцизию он проводил первые 3-4 месяца. After that only injection. А после этого уже только With needle. инъекции иглой. Yes. So you see, after 9 sessions, После this is 9 процедур, what I could achieve. посмотрите, It's like a 50% result, but he was happy, with this результат, improvement. наверное, на 50% достигнут, но пациент был доволен. I have no experience with laser, but anyone wants to comment how much time the maybe CO2 fractional, I think. У доктора Бхандари нет опыта работы лазерами на лице, но если у кого-то из вас есть такой опыт, и вы можете прокомментировать, может быть, это фракционный CO2 лазер или еще Do you что-то. think we can get a better Считаете result ли with вы, the laser что лазер in мог this бы case, дать and how much time will it take? What do you более такой эффектный, более эффективный результат, и сколько на это ушло бы времени? Как вы считаете? Может? think? Yes. It depends on skin type also, and it could be combination of laser and PRP, they suggest. Okay. It depends on the patient and depends on the doctor. If you want to use laser, let it be. If you want to use То есть это зависит также And, от предпочтений if конкретного someone врача. has experience with laser, do you think my result is good enough, or А те вот вопрос к тем из вас, кто работает лазерами. Считаете ли вы, что вот результат достаточно хороший, или можно было лучшего эффекта добиться лазером? Laser would be faster, not better. but almost similar result? Almost similar result? Но or better? результат, он примерно такой же лазер даст или лучше? Better? They think that better, yeah. Fractional RF laser would be RF. even better than CO2 laser. And how much time? 2 months it'll. And what is the downtime? What is Период the- реабилитации после лазера сколько? It's about 2 to 3 weeks, depending on parameters of the laser treatment. Okay. Colost plus PRP plus laser, this lady suggested would give wonderful The results. best result with combination. Okay. I always love combination. Yes, yes. Another question. Да, говорите. Раз в месяц. She asked about intervals and 1 I month. use after 1 month. 1 месяц. Почему так? I don't know. Maybe I'm taught that way, and Может- I have been using it, and I'm getting a decently good result. Возможно, это просто There is no опыт. specific reason actually. I was taught this way, and I followed it. Его так научили, и он следует этому But it's протоколу. working good for me. I like to see my patient after 1 month. И You кроме know, того, это usually, дает хороший результат. most of the times, with most of the things when I'm working, I like to see my patient after 1 month. И что бы он ни делал, какую бы процедуру ни проводил, для него важно все равно через месяц с пациентом встретиться и посмотреть на результат. There is no scientific basis to it, but
some things just you do, just. Это не какой-то научно обоснованный подход, это просто эмпирически, так сложилось. Okay. Yes. And the audience would like to applaud because if you use only PRP, the result is very beautiful. Thank you so much. Thank you. Okay, I will show you one video for polylactic acid. Еще одно видео Double arm. по нитям с полимолочной кислотой, нити, у которых две иглы, double armed. But my favorite thread is PDO cog thread with Но cannula. излюбленные нити это нити ПДО с насечками и с канюлей. I don't do this much, so Поэтому much. вот эти нити, которые он сейчас показывает, он их не так активно использует, но просто вот технику показать вам. So normally I give local infiltration along the line, so as to open Обычно the septa. вдоль линии постановки нити делается инфильтрация местным анестетиком для того, чтобы растянуть перегородки септы. So my cannula or my needle, it makes easy. Таким образом легче провести канюлю или иглу. And in double arm, we make one entry point and there are 2 exit points. И когда вот эти нити double armed, то есть я так понимаю, что это нити с иглами на двух концах, то есть одна точка вкола и 2 точки выхода. You can do it in multiple ways. You can also make like this. You can make Можно like this. разными способами Or you эти can нити make ставить, like how I do. либо так, как на видео, либо вот таким образом, как он показал. This is polylactic acid. Это полимолочная кислота. Is it silhouette lift soft or what? Similar, not Похожая, но это не but тот this бренд. has cogs. А это нить с насечками. Yes. Bobs. And I was having little bit problem in double arm that in the entry point, which is single entry point, sometimes there is a little bit tissue. There is a slight bleb, it's little bit elevated. Вот проблема была с этими нитями double armed, с 2 иглами, то, что в одной точке, поскольку одна точка вкола, то там иногда возникал такой бугорочек. And it takes maybe 1 or 2 months И for this to sometimes resolve, and it's big problem sometimes. иногда пациентам не нравится, что этот бугорочек, он остается в течение 1-2 месяцев. Bleb. My exit Okay. point is near not in the temple. Точка выхода, она не в височной зоне, I exit here in the arch area. в области скуловой дуги точка. Temple, I'm very scared with needles. Потому Temple. что и работать иглой в области виска это несколько пугающе. So I come out История. in the zygomatic arch area. То есть точка выхода в области скуловой дуги расположена. But I'm not very comfortable with long needles. Ну и длинные нити также не очень удобны в работе для него. Especially after his cadaver lecture. Особенно после лекции по анатомии, которую мы сегодня слышали. Нити, да, я нити сказала, иглы, простите, заговариваюсь. Slight lifting, but the То есть, improvement starts after 2-3 months. Цель это добиться эффекта лифтинга, но мы можем увидеть результат не сразу, а через 2-3 месяца. Now I can speak a little bit about fillers. We need to take some break. We only have 10 minutes. Okay. So I'll quickly show them a few more videos. Okay. I will be very quick now. We have less time. А сейчас I want мы to show you a немножко couple of videos. ускоримся, покажу вам 2 видео, потому что времени мало осталось.
this one? Yeah, okay. So I'm also doing a lot of, as I told you, I work a lot in the jawline. Много в своей практике корректирует овал лица доктор Бхандари, Doing chin implants, ставит подбородочные имплантаты, especially for cases where I need vertical and anterior. особенно когда нужно увеличить длину подбородка по вертикали и выдвинуть But его I do not work кпереди. from outside, I work from inside with laser. Но There is no scar, nothing. работает он не наружным доступом, а через So you can see изнутри лазером, чтобы не было рубца. The bone. Здесь вы And, видите костная ткань. This is the implant. Вот так выглядит сам имплантат. This is a very safe area. Это очень безопасная зона. Perfectly, no complication here, nothing. Обычно никаких осложнений здесь не возникает. And we put the implant, we put the muscle, we make photos, Мы делаем check the midline, фотографии, также проверяем, чтобы четко последние линии все было выровнено. 2 or 3 drills. И также высверливается 2-3 отверстия и фиксация винтами. It is. And there's question. The focus of this meeting is 9-point lift. Is it possible to go back to this topic? Can you put this picture? Yes. This picture? This one. Yes. Yeah, this is a case in which I have done multi-point or 9-point lifting. Вот эта пациентка, у которой применена техника And лифтинга 9 as I точек. told you, Как уже говорил вам, point 1, 2, первая точка, вторая, 3, третья, 4, четвертая, 5, пятая, 6, шестая, 7, седьмая, 8, восьмая, 9. But девятая. in this case, I made also Но в данном случае также this area была проведена коррекция вот этой зоны with cannula канюлей. and filled this up Было выполнено заполнение to improve the labio-mental sulcus для того, чтобы откорректировать вот эту поперечную борозду and to elevate the chin. и выполнить, откорректировать подбородок. These points I will show on the patient. Когда будет very демонстрация clearly. на моделях, все эти точки будут показаны. Can you show the scheme or some kind of... Okay, I can do now. We can make some. Ну, давайте мы сейчас это можем сделать. Сейчас Okay. No problem. Yes. Oh, man, I have a beard. Коллеги, мы все покажем на пациентах цветочек. Я понимаю, да, нам So we can wrap up this part and One important. I just want to talk one more important еще thing один важный момент хотелось бы просто озвучить about gummy smile. о десневом типе улыбки. And for gummy smile, there are so many reasons. Эта деформация, она может иметь разные причины. So how to find out in which case of gummy smile are toxin Botox? И как will нам work? понять, что в каких-то случаях нам поможет ботулотоксин, например? When your patient smiles Вот когда пациент улыбается, and their lip goes in, и губа подворачивается it's вовнутрь, very small. и она очень маленькая, It's ideal case for то toxin. это идеальный пациент для ботулотоксина. And for those to bring that muscle, the lip down, there are four muscles
which we need to know. И нам нужно знать 4 мышцы, которые позволяют опустить нижнюю губу. Levator, labii superioris, eloqui nasi. Первое это леватор верхней губы и крыла носа. Levator, labii superioris. Леватор верхней губы. Zygomaticus major and minor. Большая и малая скуловые мышцы. And I will just quickly show you И сейчас я вам очень быстро покажу video. Can you видео. go back? Yeah, quickly I will show them. Yeah. This one, yes. Okay, we can make it big. So, we need to evaluate, and you see this when this patient is smiling. Вот нам нужно провести оценку. Мы просим пациента улыбнуться. There is display of gingiva and the lip is small. И вы видите, что губа при этом становится маленькой. So what I do is I measure from the cervical, from the tip of the gums to the lip, the distance. И измеряется расстояние от края десны до губы. And I write down the calculation. И мы Say it is записываем. 4 millimeters. Это, Okay? например, если это 4 миллиметра расстояние So I will составляет. calculate it. I will make a note, Делаем запись, фиксируем эту цифру. and then I will see the extent of smile. А также мы проверяем ширину улыбки. If it is very big, Если она очень the широкая, premolars, до премоляров, I will mark 4 points маркирую 4 точки. like this. Вот таким образом. 1, 2, 1, 2, 3, 4. slightly above the nasolabial, Чуть выше носогубной складки. and I will inject 1 unit each. И в каждую точку вводится 1 единица. Now this patient will come to me after 1 month. И затем этот пациент придет снова на прием The через lip will be месяц, down and out. и губа опустится вниз и переместится кпереди. It will look now normal size. И она будет выглядеть нормальной по размеру. Big, So you inject all levator muscles. not in every case. Не во всех случаях. But In in this this- case, yes. В этом конкретном случае, да, все 4 Because the леватора. smile, I could see here till here, big. Потому что улыбка была очень широкая, поэтому 4. If the smile is till first premolar only, И если улыбка, она открывает только первый then I премоляр, make only 1 point то тогда колется только 1 точка. near the canine fossa, Возле собачьей ямки. near the aloe of the nose, and I Возле give 2 крыла units носа вводится туда 2 in единицы each point. в каждую точку. So it will bring down 80% of the lip И на 80% because the smile is not so big. So we need to уже make them происходит smile коррекция. and see the extent. То есть мы измеряем 2 расстояния. So when the patient comes back to me, Затем, когда пациент приходит снова через месяц, I have noted the initial extent of the display of gingiva, gums. мы также оцениваем видимую часть десны Now I will do surgery, и lip repositioning surgery. то есть проводится репозиция губы, хирургическая манипуляция. So why I need to inject Botox? Почему нужно If I вводить can do surgery. ботлотоксин, если я сразу мог бы сделать операцию? Because if I make surgery and my muscles are still very active, Потому что если я сделаю операцию, и при этом мышцы останутся they такими will, же they will активными, not help in healing. They will keep on pulling. они не будут давать возможности зажить разрезу в зоне. And there will be a relapse. И поэтому и возникнет рецидив деформации. So I will first relax the muscles, То есть для начала нужно расслабить мышцы, а then уже make surgery, затем and the выполнить healing will be without операцию. any resistance. И тогда будет происходить заживление без какого-либо сопротивления со стороны мышц. So this is a single point injection. А In this case, 2 units. в данном случае If было I take 2 4 points, единицы, then 1 unit each. 2 единицы в одну точку. Если 4 точки, то по 1 единице в каждую точку.
So should I show them the lip repositioning surgery or? Okay, there is no need. So we'll finish now? Yeah, we'll finish and go to the clinic. Okay. Коллеги, ну мы тогда заканчиваем нашу сессию. Okay, we are finishing this session. This applause to you. Thank you so much. Thank you. Большое спасибо за внимание. I can talk for 3 days, you know. Могу 3 дня So much to говорить. share, but- Очень много информации.